Story on how I got to Europe. Wow. That is a turbulent story. I came to Europe as an au pair Mädchen. I came as a housemaid. Nionyeshe the weather. Let me show you. Sasa hiyo ndio weather ya kutoka nje. Tunaingia spring, April. Kuna baridi na kuna mvua. Hiyo ni weather ya baridi na mvua. Not baridi. Mvua mingi in April so that everything can be green again. April, May ni spring. Alafu tunaingia wakati wa joto. Joto kidogo, sio sana. Mnanifollow. Thank you for following me. Si watu wananifollow. Asanteni. I look so beautiful. Thank you. Do you live in a flat? Yes, I live in a 5th floor apartment. Unakula nini? Githeri. When I go to Kenya, I carry Kenyan food. Niko na uji. Unaona uji? Uji iko pale. Niko na uji. Kuku kienyeji. Githeri. Maragwe. I eat a lot of Kenyan food. Sausages. Yeah, I have all that here. I don't miss Kenyan food. I'm good. How much is my rent? 800 euros. I pay 800 euros. I pay 400 euros for my electricity because I use a lot of I dry clothes with a machine. I don't hang my clothes outside. So it consumes a lot of electricity. I pay 400 euros for my electricity and gas. And I pay 560 euros for my apartment. So I spend like 1,000 euros for my rent. 1,000 euros for the apartment. And that is cheap. That is very cheap. That is very cheap. How many rooms? 4. 3 bedrooms, sitting room, and a tiny kitchen. Na corridor. You can see my corridor. And a balcony. I have a balcony, I have a parking place, and I have a store. I have a store where we put our bicycles. Yeah. How much in Kenyan money? I don't know. 1,000 euros is around, I don't know. Sijui. You have a car? Yes, I have the cheapest third-hand car. Yeah, huwa nikidrive inafanya kweke. Imechoka inafanya kwekwe. Imechoka. I have a very old car. I don't focus on buying a new car. It is not a priority for me. It's not a priority. Because I hardly go anywhere. I only go shopping. I live in a tiny village where, as you can see, hakuna mtu nje. Wacheni niwaonyeshe.
I live in a very tiny village. You can hardly see people walking here. Hardly. This is how boring it is here. So mara mingi I stay home cause and I've been living in this place for the past 15 years. In this place. So I'm used to not seeing people. Vile nikikuja Kenya, yani the streets are full. It is noisy. I'm not used to that kind of life. After 15 years, guys. After 15 years, you can imagine living in such a tiny environment where kuinteract na binadamu is almost zero. Answer questions from members only. Okay. Good. Leteni hizo maswali. Leteni hizo maswali. Na mmalize live goal. People who are new on TikTok, leteni hizo maswali. People who don't know who is Nyako, leteni hizo maswali. Nimeka Europe for how long? 20 years. My firstborn is 18. My firstborn is turning 19. So I will be 20. 20 years in Europe. My firstborn is 19. I'll be 20 years in Europe. Story on how I got to Europe. Wow. That is a turbulent story. I came to Europe as an au pair merchant. I came as a housemaid. Nilikuja kama housemaid. I live in West Europe, West Germany, not East. I live in West Germany. I live next to France. I live next to Paris. I live next to Paris, next to Luxembourg, next to Belgium, next to which country again? I live next to France, Luxembourg, Holland, and Belgium. Yeah, those countries, they are like 2 hours, 3 hours away from me. I live in West Germany. I live 4 hours away from France, from Paris, 4 hours away. I live 4 hours away from Swiss. I live 4 hours away from Swiss. Yani ninaishi kona ya Germany where you can go, no, not with flight, with train. Mimi sio fan wa kusafiri. Otherwise ningekuwa every weekend niko in a different country. It's not my thing. Traveling is not my thing. Are you a Kenyan? Yeah, I'm a Kenyan. How is it like? It is very lonely in Europe. It is very lonely. And I had very difficult time to live and settle in Europe. I was a very disturbed person. I had a very disturbed life when I came to Europe because mimi ni ule nilikuwa nimezoea makelele, you know, going out, drinking, having fun, and Europe was not my cup of tea. No, it wasn't. I found it scary. On my first time in Germany,
Yeah, the isolation, the silence, the lifestyle, everything is in order. There is a certain level of respect. There's a certain level of how you talk to these white people. It was not my cup of tea. So I went to Kenya. I went back to my country with my son. I went back pregnant because the surrounding was not for me. And I gave birth to my son in Africa. And my son remained in Africa for 7 good years. I picked him after 7 years. I was a traveler between Kenya and Germany. I didn't settle when I came. I didn't settle. I used to go, come. Go, come. Narudi Kenya, na parara, narudi. Narudi tena Kenya, na parara, narudi. If I missed Mejulos, mostly. My trauma was Mejulos. The fact that unajua hapa Europe you cannot just get Mejulos. I was 23. I was very young and very ripe. And the fact that hapa Europe you cannot just hope from one Mejulos to the other. Hiyo pia ilinisumbua sana. So I used to go back to Kenya, eat my Mejulos, na parara, na rudi, hivyo. So I didn't have a stable life. I didn't have a stable life. I got my stable life in 2014. That is when I realized how life should be serious and I should take life seriously. I started being serious with life in 2014. After all those wasted years. I wasted like 11 years of my life not knowing what to do with my life. You know, I was just that person who knew watu kuna watu hawajuangi maisha ni nini, and I used to be one of them. I didn't have a perspective. I didn't have a direction. I didn't know if life should be taken seriously or not. So it clicked in my mind in 2014 that I have to take life seriously. I have to have a perspective. I have to have a career. Things like that. So my youthful life, I wasted it on the streets of Nairobi. Nikinyanduana na nikikunywa fobe. Hiyo ndio maisha yangu. And here I am talking to young people to find direction in life. I was lost. I swear I was lost. I found myself after a lot was lost. But I didn't lose hope. I'm still here. I'm still here. I didn't lose the hope. Yeah, I struggled with life, guys. I struggled to find my purpose. I was a very disturbed child. And I think it came from my background, my ancestors. If you come from a family where things happened or are happening, kuna yule mtoto moja atakuwa sacrificial lamb. And it was me. It took me time to find direction in life. It took time. But now I found myself. I am okay. I'm okay. I don't struggle to think about life anymore. I accepted my past, and funnily enough, I ended up HIV negative to date. I am somebody, I exposed myself 1,000,000 times to that disease. 1,000,000 times. And I came out negative to date. It is a miracle. It is a miracle. And not all youths that go out there and do the things I do come out alive. Because the things I did, if I turn back the time, the things I did, I was very careless. I was a very careless teenager. Very careless. How did you find your purpose? Wow.
You cannot find your purpose in one day. It takes time. You go through life, and life teaches you a lesson. And one day you sit down and think and say, I have to do things differently. So mine was a journey full of a lot of trauma. I have a lot of child trauma. And through that, I've become a very I am a very arrogant person, and I know what I want in life. I cannot be perturbed by anybody tossing me left, right, center. You are wasting your time. Mimi nimekuwa bullied since I was in nursery. My bullying started from there. To date, people are still bullying me. And the more I get bullied, the more I become harder. So getting rid of me on TikTok platform is going to be the hardest task for a few women on this app. Learned, went to school, graduates, they have their money. It is going to be very difficult for you to get rid of me from this app unless I die. Unless I breathe my last, then I'll be gone. But hivi sibanduki. Hata mkojoe damu sibanduki. I know who I am, I know what I want, and I know how to get it. That is Nyako. Through my tribulations, through my difficult times, it has hardened me. I am like that iron that has gone through the furnace of fire, 300, 400, 500 degrees. That is me. I'm not going anywhere. Are you the firstborn? Iyo ni mambo ya familia. Don't worry about me being firstborn or lastborn in my family. I will not comment on that. Ebu malizeni live goal tafadhali. Mko hapo watu 3000. Can you please finish my live goal? Na muendelee na hizo maswali zenu. Malizeni live goal tafadhali. Sisi tunaishi na hizi magol. Hizo ma live goal ndio tunaishi nazo. You are a chef. How can you come here? You are a chef. How can you come here? You will end up cutting onions and cutting nyanya for the kitchen. You do not have a place here in Europe as a chef, especially in Germany. You will end up cutting onions from Monday to Monday. Tafuta kazi Kenya, hakuna kitu nakuja kutakufanya Europe. This place is not for you. If you are not speaking the language, forget. Unataka kupanda ndege ukuje ukufe hapa na kitunguu na ndoo za vitunguu. Hati I am a chef. Going where? Hiyo chef yako peleka America, United States of America, not Germany. Germans, they don't favor black people, so forget. Hebu niwache kuongea English, TikTok watanifungia account. Wajerumani hawapendi wa Afrika kama mali huko. And that is the reality. Hiyo ndio kweli. Hakuna wajana na hao watu ruka. Niko na German passport. German passport iko relevant kwa airport when you are traveling to Kenya. Only Kenyan Jomo Kenyatta airport, they will admire that passport. You are a German. Very nice. How is life there, my friend? That thing, I make sense kukuwa nayo. I'm proud to be a Kenyan.
I'm a proud Kenyan with my Kenyan passport. Nikienda Kenya Serena Hotel ninaambiwa, oh, you are a resident, so tunakutolea 30%. Haulipi kama Wadhugu, wewe utalipa ya Wakenya. Hapo sasa passport ya Wajerumani watieni Wajerumani. Mimi passport ya German passport nimeachia watoto yangu. Mimi ningangane na passport ya Wajerumani, napeleka wapi? Itanisaidia na nini? Kin mother, thank you. Passport ya Mjerumani napeleka wapi? Maybe if you want to go to America, traveling is easy. You want to go to Britain, kusafiri is easy. Other than that, when you are in this country, hata na passport yako watakutreat the same kama Wajerumani. The laws applies to everybody. If you are a resident, law yao ina apply to everybody the same. Ile pesa mzungu anapewa ndio pia wewe unapewa. Nyumba nimepewa kama Wajerumani wenzangu. Hapo kusafiri ndio kuna shida. Nikifika airport unaambiwa you are a non citizen. Line iko huko. While citizens wanapitanga tu wakiingia. Hiyo ndio tofauti. Other than that, hakuna advantage ya German passport kwa hii country. Haina advantage yote. Hawata kutreat vi different, hawata kuangalia vi different. Ukienda kwa maduka zao bado wewe ni Mwafrika, utatreatiwa like the last bullshit. They will not even pay attention. Hata ukiingia na milioni, hiyo ni yako. And that is the truth. That is the truth. German passport. Hey. Let me sip my tea. Mimi nimeishi Ujerumani miaka 20 na nikasoma tabia zao na nikawasoma kama hizi kucha zangu. And even before I say hi to Mjerumani, najua vile ata react. And you know what? I live in a very tiny village. So, tabia za Wajerumani ziko behind my hand like this. Tabia zao nimewasoma yote. I know kama mimi ni Mwafrika nikiingia kwa restaurant peke yangu as a black woman vile nitatritiwa. Nikiingia huko na mzungu nitatritiwa vi different. Nikienda peke yangu nitatritiwa vi different. And that is the truth. Whether kama niko na hiyo passport yao niko nayo kwa bag na tembea nayo everywhere, my color remains. And they will treat me according to my color, not the passport. Anywhere you go, rangi yako ndio itakutoa. Ukiwa na mzungu watakuwa lenient a little bit. Hata ukue umechukua chokora wao, unatembea na chokora wao, watakuheshimu. I swear. Watakuheshimu. Utembee, uende tu uchukue chokora wao umwoshe, awe partner wako, watakurespect kidogo. Lakini wewe ukue tu Mwafrika tupu, hauna bahati. Hata ukue na passport 10 yao umeweka kwa bag, hauna. Hata uongee lugha gani, hauna bahati. Rangi ni ile, wembe ni ile. Hata uishi country 50 years, it remains the same. And that is why sometimes I prefer even behaving like a Somali. Because hawa Somali wao wana behave in a very funny way. Hawataki kujua na hawataki hata hiyo lugha. Wao wako in their groups. Aye. And they are very comfortable. They don't need recognition. They don't need anybody's recognition kwa hii country. They are very comfortable in their tiny group. I love the way Somalis behave. They don't care. Aye. Somali, they don't care. I love their lifestyle. And they only dwell amongst them. They only dwell in a small group.
I love the way Somalis behave here abroad. Sio kama sisi wa Kenya. Mkenya ameingia Germany juzi, ati I cannot speak English. Ameingia club ya wasungu. Ati bwana yangu. Unajua mimi bwana yangu. Bwana yangu. Bwana yako, hii bwana yako akikuondekea kesho. Utajitetea ukiwa upande gani? Me, I love Somalis. I love the way they behave. And I love the way they don't even pay attention to rules and culture. Awanga aye. Imagine you can think utuko Isili. Tuko nao hapa. You can think wako Isili. They don't care. I love their attitude. Sio kama sisi wa Kenya. Ati mtu amejibeba. Ati mzungu yangu. Mzungu yangu. Nobody cares about your mzungu. So long as wewe ni Mwafrika. I like the way Somalis behave in this country. I love it. I love it. They don't care utawaweka wapi. Hiyo ni shida yako. Msomali ameingia kwa hii country na pesa yake. Na ujue wako na pesa zao. They have their money. Si ati hawana. Wanaingia hapa, wanafungua maduka zao. Wasomali wako na mpaka transport company. Na waliingia hapa juzi. Hapa Frankfurt. Wako na post yao. Inapeleka vitu Afrika. Somali is about money. Pesa. How can we do business? Hawako na time kama sisi. Nyako amepata lions ngapi? Tunampeleka serikali. Leo amepewa universe ngapi? Tupigie polisi simu. Tutamtumia polisi. Huwezi pata Msomali na hiyo ujinga. Somalians, it is about business and respecting each other and promoting each other and protecting each other. Passport ya Msomali moja huwa inaenda inabeba watu 10 na wanapita na wanaingia. Na wakiingia wanasaidiana vile huyo mwenzao atapata makao, atapata nini. That is the spirit of Somali people in Germany. Na hivyo ndivyo wameendelea. Even if you go to Canada, the same. Wako na community yao. They protect. Msomali atakufia mwenzake. Huko abroad, they will die for each other. Kenya. Beba machete, tunamua. Anafikiri yeye ni nani? Kenyans, let us come together. Huyu lazima tumalize. Lazima ahame TikTok. Ahame. Huyu mwanamke ametuchosha. Amepata lions mingi sana. Hata sisi tunazitaka. Ama tumue. Tupate vile tutamwekea poison. Ama tupate vile tutamwekea gun na kufe. Mkenya ni nani? Ama tumtafutie vile atadipotiwa. Ama watuchukue watoto wake. Yawa. Mkenya ni nani? Mkenya. Who is a Kenyan? Tulikosea Mungu wapi? Wakenya. Tulikosea Mungu wapi? Hata Msomali hajaenda shule. Ajui 1+1, but they will treat each other with dignity, respect. Hiyo tu kuenda mosque peke yake inawafundishaga mambo mingi, how to live with each other. Hiyo kuenda mosque tu. Sisi wa Kenya tumeenda shule, tuko na madigrii zetu, lakini hatupendani. Unapata Mkenya mwenzako anaishi na wewe abroad, ana plot how to bring you down. A Kenyan mwenye alistruggle kuenda abroad kama wewe, apate hiyo mikate kama wewe, anataka kukukata mguu. Na kama ni mbaya sana, akuue, akumalize, akuzike. I move to the next victim. Kenyans. Are we for real? Are we for real? Somali is our brothers. Somali is our sister. Somali is not far from Kenya. We even live with them in our country. Ukienda Isili ni aye. Somali na ndugu yake pamoja. Hauwezi kuchokoza mtoto ya Msomali. Msomali mwingine akiona.
You can't. Why don't we copy these people? The way they live peacefully in their community with each other and develop each other. Kenyans. And we live with this Somali. We lived with them. We can see how they treat each other kama ndugu. Sijaona wa Somali wakikuja hapa pamoja kuua mwenzao kama wa Kenya. TikTok mzima wa Kenya Waislamu wanasoma badiri, wanaungana na Christians to eliminate one person. Kenya, let us change. Let us change. Somalians hawajaenda shule, lakini ile mafundisho wanafundishwa kwa mosque ni muhimu. Ni muhimu sana. What I'm telling you, kama hamtashikana in these foreign countries to be one, munaporomoshana. That has happened to me, where strange letters are being written to the offices of the government to ensure that I get deported back to Africa. I swear. People who struggle to come to Europe, like me, are plotting to take me back to Africa. They don't know me. They just see me on the screen. And because somebody sent me a present and they don't like it. They don't like it when you eat. Sini wa Kenya wameniharibia kazi. I am a bus driver, a qualified one. Wa Kenya wameungana, wakaandika mabarua za fitina, nikafukuzwa kazini. Basi nikamua kukaa nyumbani. What is wrong with us Kenyans? What is wrong with us Kenyans? Mkenya analua mwanamke, anamchukua video kuma yake na anatangazia Wakenya wenzake dunia mzima, and Kenyans are gonna clap at it and say yes, umefanya kazi mzuri sana ndugu yetu. Really? Where is our morality? Where is our morality? Hebu tujifunze kwa Wasomali jamani. Wasomali wanatushinda. Wasomali wako mbele na wako na maendeleo tena sana. Somalians wameingia kwa hii village ninaishi just the other day. Wako na duka yao. Nikienda nitawaonyesha. Wamefungua duka yao. Ukitaka unga, ukitaka milo, ukitaka any food stuff from Somali utapata. Na wameingia hapa juzi. It's not even 5 years down the line. Ebu ingekuwa hiyo duka ni ya Mkenya. Anaenda kutuuzia jogo, sausage. Imagine hiyo duka ingeshafungwa. Hiyo duka ingeshafungwa. Hautakula. Kenyans will make sure hautakula. Hii wivu ni ya nini? Hii wivu ni ya nini wa Kenya? Hii wivu ni ya nini? While back home people are struggling to make ends meet. Wale washafika Europe wanataka wenzao warudishwe. Hii wivu ni ya nini? Hii wivu ni ya nini? Where somebody just comes from nowhere and start attacking you, abusing you left, right, center. Na hujamkosea mpaka unaushindwa. Ai, huyu nimemkosea wapi? Kwa nini ananitusi? Imagine somebody taking their time to go to government offices to make sure you are deported back to Africa. Is it normal? Wakenya, how many times does Wakenya put for me kikao? Here on TikTok, every evening, nikisha lala. They trash me. They abuse me. These are people I don't know. These are people I have never met. These are people I don't know what they want from me. They address me every day. Kuma yangu inawekwa kwa screen every day because I trusted somebody with my privacy. And that person trampled on it.
Yani Wakenya muko na mambo ya ajabu ajabu. If it was death, mimi ningeshajiua when it comes to social media bullying, because that is your only goal. My death, that is your only goal. That is your only goal. Hakuna kitu ingine. The goal is I'm dead, gone. Niliwakosea nini Wakenya? Niliwakosea nini? I wish we could love each other like Somalians. A Somalian will take a bullet for another one. They will protect their brothers. These are people who hardly went to school, lakini wako na masomo ya Quran. These are people who go to the mosque every day to learn the rules of life on how to treat a brother. I wish we could live like Somali people. That is my wish. Otherwise, Wakenya mkiendelea hivi, there is no day our country will be blessed. Tunadidimia, Kenya inadidimia day by day. Hakuna uzuri Kenya. There is nothing good in Kenya. Because ile attitude tuko nayo hapa, ile attitude tuna display hapa is a very, very negative attitude towards each other. Very negative. So I will clap for Somali people today. I will clap for them because I know they also fight. Yes, but not to this extent ya Wakenya. Somali also fight, but sio kwa hii rate tunapigana mpaka tunazikana. No. Na nikikufa itawafaidi vipi if I die today? Because I think it is only my kids that are gonna face the wrath of the world without their kids. If I die today, ni watoto wangu watafeel, nobody else. So why do you want to put my kids through this? Ati juu ya lion, juu nimetumiwa lion, hautaki nikule lion. Why don't you tell that lion to come to you? Why don't you go down on your knees and tell God, hii lion unapatia Nyako, nipatie mimi. Hiyo lion ikukujie wewe. Hii vita ni vita ya gifts. Hii vita iko hapa TikTok. Ni vita ya gifts. Hakuna kitu kingine. Na mkiona vile hawa wa Somali wana giftiana. They don't even gift lions because they have money. Somalians, they gift things like falcon, thunder, sijui what. Hizo ndio gifts zao. Somalians don't gift lions. If you have been to their lives, and they don't gift 1 million coins. Somali, they gift from 5 million coins going upwards because they have the money. Na wana hii chuki mko nayo. Somali have money. Wako na pesa. Why do they have money? Juu wako na roho safi. So I am using Somali because it is the nearest country to Kenya. And even we live with them here in Germany. Naona mienendo yao, naona vile wanapendana, naona the way they come through for each other. I am amazed. And they don't even struggle to point each other. Wewe una passport ya Kijerumani, you are useless. Wewe uko hivi. Wewe mimi niko na kuma yako, nitaitembeza mpaka utii. Wewe uko hivi. They don't do that. Can we learn from Somali people to be peaceful? Can we learn from Somali people? Tafadhali.
And as for me, this is my last word. Anybody plotting anything against me, you are struggling, because it will not happen. Any groups coming together kunipiga, leo ni tarehe 28th, tangazo ilishatangazwa, nitatoka TikTok, sijui nitakufa, sijui nitapata road accident, tulishatangaziwa hapa. Tarehe 28th is the day that the Lord has made for Nyako to disappear from the face of the earth. Here I am. Leo ni tarehe 28th. It has come to pass. And I am still here. Anybody plotting anything against me as Nyako, ikurudie wewe. Ikurudie wewe na familia yako. Juu mimi hamniwezi. Spirits zangu zimekataa. Hamniwezi. Na TikTok si hami. Hii TikTok sio ya mama ya mtu. The way I found people on this TikTok is the way you found me. Find your place, move on with your life. Mimi, I don't care about you. Hata kama unapewa lion milioni, hainihusu. All I'm asking is, leave me alone. Angalia maisha yako na watu wa kwenu. Addressing me is a waste of time, because I will not pay attention. Hata sita kujibu. You are wasting your energy big time. Mimi ni ule mse nimejifunza kutosikia na kutoona. So, anybody addressing Nyako, do it at your own pleasure. Fanya upewe lion, but me, I'm not paying attention. Sina kinyongo na mtu hii TikTok. Juu sikukuja kuangalia mambo ya watu wengine. Mimi nilikuja kujitafutia. Na Mungu amenisimamia. So far so good. I am a successful TikToker. I can say it for free. Tena mchana kama kuna jua. I am a successful Kenyan TikToker. So guys, let me set you free. Muende tukutaneni kwa game ya Ati. Ati yako na game. Let us meet there. Wale watu watahudhuria. Mtu watu wangapi hapa? 3600. Muhudhurie sherehe ya Ati leo. Ati ni ule activist wa Kenya. Ule alikuwa anarushiwa tear gas kwa nyumba, akipiga mayowe, wananiua, akakimbilia UK. Asa hii ako UK, anaishi UK. Wa Kenya walimfukuza, akapata asylum UK. So ninawaomba tuhudhurie sherehe leo. Ati ako na sherehe saa 4 ya Kenya. We go and celebrate our activist. Alikuwa anataka kukua women rep, sijui alipata 10,000 votes, akatoroka Kenya. Sasa ako hapa Europe na sisi, anang'ang'ana na hali ya maisha kama sisi. Alipata 30 votes. So, tuhudhurie sherehe ya Ati, tafadhali. Me, I will be there. Nishanunua coins. I bought my coins already. I'm only waiting for the celebration. Sawa sawa. Guys, see you later. The weather it's raining again. Aki weather wa Jerumani. Let me go and take shower. And nilale. Ikunanyesha. It's raining. Okay. And the way the weather was good. Thank you. Thank you so much. It's raining. It is dark.
Hebu nioge nikakule kwa restaurant. Kule marupurupu za TikTok. Marupurupu. Ine nikaoge. I put my Sunday best. I drive my tuk-tuk to the restaurant. Drive. Whether kama wanawake wazungu. Yeah guys, kwa Irini ninawapenda. Let me show you. Saa hii kumekuwa na jua. Hebu angalieni. It's raining. Angalia. Naona? Kuna Germans behave. 5 minutes wanakupenda. 5 minutes anakuambia imagine sikupendi. 5 minutes mimi. Wateni niwaambie kitu. Let me tell you something. Siwapatii topic sahi. Nikirudi jioni. Mimi God ameniweka at a position where hiyo story ni ya jioni. Juu kutawaka moto nikiipiga sahi. Sitaki kupatia watu content. Anyway. Bye. Kwa Irini. What is the time in Germany? Sahi ni 10 minutes to 12. Sunday tuna change time. Sunday it is 1 hour difference. Tuna airisha 1 hour. We are forwarding time. On Sunday, tarehe 31st. We are forwarding 1 hour ahead. So from Sunday tuko 1 hour difference na Kenya, not 2 hours. Yeah, tunaingia summer time. In Europe kuna summer time na kuna winter time. So Sunday we are changing time to summer time. On Sunday we are changing, tunasukuma clock 1 hour ahead. So we will be having 1 hour difference with Kenya from Sunday. Sawa sawa. Summer time. Winter ikifika tunarudisha 1 hour backwards. That is how Europeans decided to do it. I don't know why. Na kuna place Finland na Norway, kuna place akunanga giza. Kuna jua 24 hours. Mnajua hivyo? During summer. Kuna jua 24 hours. Hakuna giza. From tarehe 1 to tarehe 30. Mnajua kuna place the sun doesn't fall. Yes. In Finland and Norway. Hakuna giza 24 hours. Hakuna giza. Those are the wonders of the world. That wale watu wanaishi Finland, Norway, these are the content mnafaa kuletanga hapa ku educate Kenyans how the world is. Watu wanaishi kwa hizo country mnafaa kuleta content kama hizo. Wakenya waone ni saa 8 ya usiku lakini bado kuna jua. Things like that. Instead of kutokanana hapa sijui nini, unaandika barua kwa polisi, lazima tukuue, lazima tuanike kuma. It is a total disgrace to Kenyans to behave the way we are behaving. Sahi ni summer. Wale watu wanaishi Europe, fungueni content ya educate Kenyans so that more Kenyans can see if Europe is a place for them or not. Tumieni internet vizuri kufundisha watu. Tafadhali. Hii matusi kumaya mamako, mkundu, takataka. It brings us nowhere. Nowhere. So guys, tuonaneni baadaye. Bless you everybody. Bye bye.